Record na ba? Ayun. Okay, so start tayo, no? So atoms, molecules, and ions, no? So beforehand, no, noong unang panahon, hindi nila alam kung saan gawa yung mga bagay. For example, eto, wala na mga syllabus na kunwari, yung libro. Alam nila galing lang yan sa puno, pero saan kaya gawa daw yung puno? Parang ganong ideas, no? Parang nagtataka sila, saan galing yung mga bagay na meron tayo ngayon? For example, yung pyramid sa Egypt, alam natin gawa siya sa soil, di ba? Hinulma lang yung soil na yon. Pero ang question nila, saan gawa yung soil? So parang they are asking kung saan ma-trace back lahat ng bagay sa mundo. No? So yun yung idea. So may dalawang contending ideas, no? So yung una is yung kay Aristotle, no? Note nyo na lang. So ang idea ni Aristotle is that yung lahat ng bagay sa earth, no, created siya from the four elements, no? Yun yung nasa Avatar, yung fire, earth, water, air, no? So sabi ni Aristotle, lahat ng mga bagay na solid, yung mga nakahawakan natin, they are all made of earth element, no? Example, yung mga kahoy, yung mga upuan, no? Yung mga bahay nila nagawa sa bricks, no? So yun, sabi nila, since yun ay galing sa lupa, yung halaman ay galing din sa lupa, so that means lahat ng mga solid chunks sa mundo ay gawa sa earth particles, no? So yung water naman, that pertains to any liquids daw, no? For example, yung urine, yung blood, yung tubig sa Nile River, no? Tubig sa dagat, so on and so forth, no? So anything na fluid, no? Yes, yun dinidescribe nila with the notion na sila gawa sa water particles, no? Yung air naman, ito naman yung mga bagay na hindi nakikita pero nararamdaman, no? Such as yung wind, no? Yun naman. Hininga ng tao. O kaya utot ng tao. So, air daw yun. Then, last one, yung fire. Yung fire daw, yan, fire particles daw yun. Kung makikita mo daw yung apoy, pag zoom in mo daw yun, yun yung idea nila, no, na pag zoom in mo yun, makikita mo yung mga small fire particles na nagliliwanag, no? Okay, so that's the first idea about the composition of everything, no? So saan gawa yung mga bagay? Sabi na Aristotle, gawa sila sa apat na elemento: fire, earth, water, air, no? Ito yung basis sa Avatar, no? Yan, so legit yun. Tapos, yung isang contending idea, yung katunggali niyang idea, is yung kay Democritus. Si Democritus, logical yung kanyang approach, no? Kuha akong papel dito ng bata. Ito, so kunwari may papel daw siya. At ito kasi yung presentation niya. So, for example, may papel ako. So, if hinati ko yan sa dalawa, pwede pa mahati, di ba? Tapos, hatiin ko pa daw yan sa dalawa ulit. Yan, so nahati pa siya. So, sabi ni Democritus, pag tinuloy-tuloy mo daw ito, darating yung point na hindi mo na siya kaya mahati, no? So, parang yung idea. So, ito, medyo nahirapan ako hatiin to. Lumiliit, no? So, yun. So, yung idea ni Democritus, no? Instead of the matter, instead na yung lahat ng bagay, gawa sa apat na elemento. Sabi ni Democritus, lahat daw ng bagay ay gawa sa atomos, or yung mga indivisible particles. No? Now, if you continue to cut your matter, hatiin mo daw yung matter, there will be a point na hindi mo na siya mapuputol. And that is the simplest unit of matter daw. Yan sabi niya. Yun daw yung simplest unit ng lahat ng bagay sa mundo. No? And yun. So, yun yung first conception at yun yung first usage ng term na atomos or atoms. No? So literally, the meaning of atoms is indivisible particles. No? So hindi na magupit. But yun nga, what happened is that between Aristotle and Democritus, the most famous philosopher is Aristotle. Malaki influensya ni Aristotle sa politics, no? Yung kanyang librong Politics.
Malaki rin impluwensya niya sa filosofiya at iba pang mga larangan ng aghampang lipunan. So, yun yung nangyari. So, yung idea ni Aristotle yung tinanggap that time. But later on, they tried to adopt Democritus' idea when nagkaroon na ng further understanding ng science. No? Kasi before, science and philosophy, iisa lang yan. No? Yung mga scientists ngayon, dati, philosophers yan. Kaya nga pumasok si Aristotle, pati si Democritus eh. So yun, so mga philosopher to. Then what happened kasi in science is that instead of just rationalizing things, no, gusto ni science may proof, no. Yung proof na yun, yung hindi magawa ni Aristotle. So yun, later on, when science progresses as a new field of knowledge, nung bumukod na yung science mula sa philosophy, ayun na. So nakita nila na mas tama yung idea ni Democritus, then they used it, no. So they used it until around 17th century, no. By the time na dumating na si John Dalton, no. Okay, so ayan. Teka lang, feeling ko magpapalit ako ng slide. Hindi, okay lang. Okay. So, ano yung mga ideas natin about atoms? So, yung unang idea natin is yung kay Aristotle. No? Aristotle, Fire. Ay, fire. Yung apat na elemento, fire, earth, water, and air. Tapos, yung katunggali niyang idea, yung kay Democritus, yung atomos, no? Na lahat ng bagay gawa sa indivisible particles. No? Later on in the science field, the idea of Democritus was accepted, hence the term atoms that we use until today. No? So, yun, ginamit na natin yung idea ni Democritus. By the time of John Dalton in the 17th century or 1808 na, may enough idea na siya about chemistry. No? Established na yung chemistry, na medyo established na siya. So, by doing further experiments, no, John Dalton was able to come up with his theory about these indivisible particles or atoms. No? So he came up with 4 theories about atoms. No? So, etong first concept niya is ito. Sabi niya, elements are composed of extremely small particles called atoms. So basically, ang ginagawa niya lang dito sa number 1 is he is reinstating Democritus' idea. No? So yung idea ni Democritus lang daw, no? Na sabi natin lahat ng bagay gawa siya sa atoms. No? So yun. So yun yung basis ni Dalton in his atomic theory. No? That's his first postulate. No? But second postulate states that there are atoms for certain elements. No? So, sabi dito, all atoms of a given element are identical, having the same size, mass, and chemical properties. Atoms of one element are different from the atoms of all other elements. No? So, yan. So, by this time, Dalton was able to come up with an idea that may mga elements, no? And they possesses different properties. For example, the atoms of iron, no, is different to the atoms of carbon. Yung iron, it can transmit electricity, although wala pa noon that time. Pero yung carbon, it cannot, no, hindi masyado. So parang yun yung mga chemical properties nila. If they can allow electricity to pass through, o kaya pa ba yung mga properties nila. Kunwari, yung metals, makinang sila. Yung mga carbon, hindi, di ba? So, chemical properties yun, it has something to do with the electrons, yung color ng material mo. No? So, may kinalaman yung electrons. No? So, ibig sabihin nun, one element is distinct to other elements. No? So, magkakaiba yung mga elemento that time. So, yun yung idea yun yung ikalawang idea ni Dalton. That there are elements, but they all differ in their atomic composition. So magkakaiba sila ng atoms. Okay. Then number 3, sabi ni John Dalton, if you combine these atoms of different elements,
you will come up with a compound. No? So compound, these are molecules, no, composed of atoms of more than one element. No? And in any ratio, in any compound, the ratio of numbers of atoms of any two of the element present is either an integer or simple fraction. Ano sabi niya doon? Okay, so tingin tayo dito. So sabi ni John Dalton sa kanyang ikatlong postulate, no, is that your compounds can be composed by using two or more elements, no. So pwede mo pagsama-samahin yung mga elements to make a compound. And their proportion should be the same, no. So ibig sabihin for two molecules to exist, no, for two molecules to be distinct, no, ibig sabihin magkaiba sila. Kailangan magkaiba sila ng composition in terms of the number of atoms. For example, dito tayo. Yung carbon monoxide, that is a molecule where you have one carbon atom here and one oxygen molecule atom here. No? So pag pinagsama mo yung 1-to-1 ratio of oxygen and carbon, you have your carbon monoxide. For carbon dioxide naman, the difference is that it has two oxygens and one carbon. So the ratio of oxygen to carbon is 2-to-1. No? And sabi nga ni Dalton, since may specific proportions for different compounds, no? Ano masasabi natin dito? That means, itong compound na carbon monoxide, this is different with carbon dioxide, given that their proportions are not the same, no? Magkaiba kasi sila ng proportion. Ito, 2-to-1, no? So, that difference, no, in the proportion will give you different compounds. So, yun yung idea niya. We can call this third postulate the law of multiple proportions or the law of definite proportions. It just tells us that yung proportion ng isang molecule postulate. Ba't nawawala ako? Naloko na naman ba yung converge? But anyway, so yun. And so yung third postulate, sabi natin, that's the law of multiple proportions or law of definite proportions. So, if the same sila ng proportion, then they must be same compounds, no? But if they are different, in proportions, that means magkaiba silang compound, no? Okay. So, for the last postulate of Dalton, sabi dito, a chemical reaction involves only the separation, combination, or rearrangement of atoms. It does not result in their creation or destruction. So, ano lang yung idea nun, no? That atoms, when they undergo chemical reactions, they will not be destroyed o hindi rin pwedeng magkaroon ng bagong atom, no? So, hindi pwedeng may bubulagan na lang na isang additional atom or may biglang mawawala, no? Okay, walang magtatago sa vent na atom. So, parang ganito lang yan, no? So, we have 16 of these atoms and 8 of these atoms. Ito yung hydrogen atoms, ito yung oxygen atoms. When we combine them by chemical reactions, makakagawa sila ng compound, but the number of atoms are conserved, no? So, that means, kung 16 yung atoms dito, 16 din dapat doon, no? Pag 8 yung atoms dito, dapat 8 din doon, no? And we call that the law of conservation of mass, no? So, yun. And actually, this is the basis for the law of conservation of energy, no? So, yun. Last time, na kwento ko naman ata yun, no? So, yun. So, yung law of conservation of energy is similar with the law of conservation of mass, which tells us that the mass and the energy are equivalent, no? So, yung law of conservation of energy is just reinstating the law of conservation of mass. Okay? So, let's summarize this Dalton's atomic theory. So, according to Dalton,
ito yung reinstatement of Democritus' idea. Sabi niya, every matter, no, yung matter, they're composed of particles na maliliit. We call them atoms. No? Then number 2, all atoms of the same element would be the same, no? And atoms of different elements could be different from each other. Number 3, sabi lang dito, if you combine atoms, will be able to form compounds, no? And their ratios correspond to different molecules, no? Okay. Then last one, in chemical reactions, what happens is that they only change their partners, no? Separation, combination, or rearrangement. So nagpapalit lang sila ng partner, pero that doesn't mean na may mawawala or may magiging bagong atom na. So yun yung idea. Ayun na. So yun lang. Then, ano kaya itsura ng atom ni Dalton dito, no? So Democritus kasi, ang ginawa ni Democritus is that he visualized atoms as tiny hard spheres, no? Para sila mga bilog na matitigas, no? Yun yung idea ni Democritus, no? So, si Dalton naman, ang ginawa niya lang naman is in-enhance niya yung idea ni Democritus. So, kung tatanungin tayo, ano yung model ni Dalton sa atom? Yun yung yun yung mga bilog-bilog lang, no? Kaya ganito yung drawings natin dito. So, yun, Dalton and Democritus visualize atoms as tiny hard spheres, no? Na hindi mo na magugupit, no? So, yan. Kaya puro bilog yung illustration natin dito. Just for simplicity, no? Then, later on, nagkakuryente na sa mundo, late 18th century and early 19th century na pala, no? So, nung nagkakuryente na, edi mas naging masaya yung buhay nila kasi ginawa nila, kinuryente nila yung mga atoms, no? So, yan. So, yan. Nung nagkakuryente na, may isang tao, pangalan niya, J.J. Thompson. Sulat natin. Yan, J.J. Thompson, no? So, may isang tao, pangalan niya, J.J. Thompson. Gumawa siya ng cathode ray tube experiment, no? Okay. Ay, may pangalan pala siya dyan. Okay. So, ano meron dito sa cathode ray tube experiment, no? So, this is his idea, no? So, kunwari, this is a metal, no? Ito yung bakal na to. Metal yan. Okay. So, ano mangyayari dito? So, kinuryente niya, ito. Alam natin that this metal is composed of atoms, di ba? Okay. So, J.J. Thompson was curious, no? Ano kaya mangyayari dito pag kinuryente ko? So, yun. So, ginawa niya, he had this metal ring here, no? So, may metal dyan. Then, pinadaan niya yung current dito, yung kuryente, no? So, to his surprise, what happened is that, ito, tingin tayo dito. So, ito yung cathode ray tube, eh. So, dito yung atom, dito yung bakal, dito yung pang-complete ng circuit, yung dalawang wire, yung positive and negative ng kuryente. Then, nung pinadaan niya yung electricity sa atoms ng bakal, what happened is that may nakita siyang beam of light. Itong nakikita nating green na line. So, nagtaka siya, sabi niya, saan gawa yun, no? So, ayan. So, na-confuse siya. So, ginawa niya, trinay niya, lagyan ng magnet yun, no? So, ayan. So, ginawa ni J.J. Thompson, although hindi siya yan, ha? So, ginawa ni J.J. Thompson is that to test kung ano yung property ng ray na yon, yung nakita niyang kulay green na yon, is that gumamit siya ng magnet, no? So, as he pointed the negative or the negative charge side of the particle, what happened is that the ray is deflected away from it, no? So, lumayo yung ray from the negative side ng magnet. By this time, they have the idea na positive and negative particles are attracted to each other, no? Parang yung magnet, no? Yung positive, pag dinigit mo sa negative, magdidikit. Pero kapag pareha silang charge, kunwari pareha silang positive or pareha silang negative, ang mangyayari, they will repel. So since this ray,
repelled from the negative side of the magnet, that means that itong ray na to, most likely negative charge yan, no? So, yan. But to further confirm, no, so tinapat naman niya yung positive side ng magnet. So tinapat niya yung positive side ng magnet, and yan, no, na-confirm niya nga, no, that this ray is attracted towards the positive side of the magnet. So that means the rays that are coming out from the atoms, no, ay negatively charged, no. Okay. So yun yung idea niya, no. So that just confirmed, no, na yung atom natin, meron pala siyang component, no. So ano yung itsura ng atom ngayon ni J.J. Thompson? Drawing ko na lang. So, drawing natin yung itsura ng atom. Pakita ko na nga lang yung picture dito sa kabilang PowerPoint. Kita dito. Ganun din naman eh. Lecture. Ayan, so yan. So ano nangyari, no? So ang ginawa ni J.J. Thompson is that he visualized the atoms, no, as this, no. So yun. Ano meron dyan, no? So yung mga tumatalsik na electron daw, when you applied electricity to your atom, no, yun daw ay mga nasa surface lang ng hard sphere, no. Ito yung atom, tapos may mga electrons na nakapatong sa sa atom mismo, no. So this is J.J. Thompson's model, and we call it the plum pudding model, no. Kasi kay tsura niya daw yung kanyang pagkain, favorite niyang plum pudding, no. Para siyang tinapay na may raisins sa ibabaw. So the idea is that pag kinoryente mo daw yung tinapay na yon, kinoryente mo yung atom, the electrons sa ibabaw, they will go out of the atom, no. So yung tatalsik sila, and they will form the cathode ray, no. So yan. So yun yung concept dyan, no. Sige. Balik ulit tayo sa PowerPoint namin kanina. Reason. Okay. So, yun yung idea ni J.J. Thompson. So, again, what is the improvement this time, no? So, ang improvement natin dito is that from the idea of just having a hard sphere, no? Not a hard sphere lang yung ating atom. What we have now is that yung atom pala natin, may components pa siya, no? Ibig sabihin, yung atoms, may mas maliit pang particles kaysa sa kanya, no? So, doon nagamit na yung term na subatomic particles, no? So, meaning na subatomic, mas maliit pa sa atoms, no? And the electron, isa yun sa mga subatomic particles, no? How about the others, no? So, mamaya makikita natin yung discovery nila. But that's the idea, no? So, we started with hard spheres, then, mga hard spheres na yan, then, we have the plum pudding model na ito yung atom. Ay, daming notif sa Twitter. Ay. So yan yung atom, then yung electrons nakapatong lang sa ibabaw niya, no? Then kapag kinuryente mo yan, tatalon yung electrons, no? So that's his idea, no? Then si Millikan, ano ginawa niya? So Millikan naman, he's more concerned on the properties of those electrons, no? So, anong ginawa niya dito, no? Ang ginawa niya lang, no, ang contribution lang ni Millikan is that he is able to determine the charge of electrons and the mass of electrons, no? Okay, so, what he did is this, oil drop experiment, no? So, you have this atomizer, kung saan nandito yung oil source, no? So, ano ginagawa ng atomizer sa oil, no? Pinapalit niya yung particles, no? Into tiny particles. For example, itong alcohol ko na to, no? Parang atomizer to no? So, pag pinindot ko to, yung alcohol particles,
maliliit siya na nagto-travel sa air, no? So, ganun yung purpose dito. Parang may spray dyan na nag-emit ng tiny oil droplets, no? And then, they will pass through these plates, no? The positive and the negative plate, no? So, what happens here is that, ang ginawa ni Millikan, tinest niya yung idea na may charge nga yung electrons. Okay, so ano ginawa niya? So, ginawa ni Millikan, in-adjust niya yung charge ng positive and negative plates, no? So, in-adjust na yung voltage, in-adjust na yung charge, no? Until to a point na lumutang yung oil droplets. And lumutang talaga. Ako, may nakita akong ganito sa YouTube na experiment din. So, yung ginawa niya, by adjusting the charges of the plates, he was able to float the oil droplets, no? So, yan. So, nag-float yung mga oil droplets na may electrons, no? So, nanggaling yung electrons dito sa X-ray source, no? X-ray is just electrons, no? Okay, so yung pag nagpa-X-ray ka, sa medical, tumatagos lang yung electrons sa'yo. So, yun yung idea, no? Then yan. So, by just calculating some stuff na hindi natin gagawin, ayan. So, he was able to document the charge of the electron or the fundamental charge and the mass of the electron. And he was awarded the Nobel Peace Prize again dito. So, yeah. Ay, Nobel Prize lang pala. Okay, iba pala yung Peace Prize. Okay. Okay. Also, during this time, they are having understanding on the subatomic particles na the atom can release, no? So, nakikita nila na mayroong mga beta rays, which are basically electrons, no? Merong mga gamma rays na uncharged particles daw from the atom, and the alpha rays, which are the positive charged particles sa atom, no? Siguro we will discuss this in depth pagdating natin sa nuclear chemistry, yung last topic natin. But anyway, so ito yung Thompson model. Ba't kalat-kalat? So ito yung Thompson model, no? So yan. Andito yung ito yung buong surface ng atom, then yung mga negative dyan, yun yung mga electron. Pag kinuryente mo, tumatalon, no? Ganun din yung nangyayari sa X-ray, no? Kaya kung makikita mo, pag nagpa-X-ray ka, may warning doon na high voltage, no? Isipin mo, para saan yung kuryente na yun? Ang purpose lang nun is yun, to excite the electrons of the metal that is enclosed in the X-ray machine. No? So, pag na-excite yun, tatagos yung X-ray sa'yo. Then you have your X-ray film. No? Okay. Okay, so next one would be Rutherford. No? Okay, so ano meron naman kay Rutherford? No? Rutherford wasn't really that satisfied with Thomson's idea na so, okay lang na. Pero sabi niya, parang there's more to discover. And yun yung ginawa niya. So, bilang mayaman na tao, may gold siya at may alpha particle emitter siya, no? Which is basically radon atoms, no? So, yun. Meron siyang radioactive source. And then may ginto siya. Flex niya lang. And then may curve siyang glass, no? Okay. So, ano ginawa ni Rutherford here, no? So, to test if J.J. Thompson's model is correct. So, yan, ginawa niya. Ayan, meron siyang gold foil na tatamaan ng alpha particles na. Okay. So, if we are going to believe in J.J. Thompson's model, sabi ni Rutherford, kunwari itong red ink yung alpha particle. So, pag may alpha particle na tatama dyan, dapat lang daw, tumatagas-tagos lang daw yung dapat sabi niya, tumatagos lang padiretso yung rays papunta sa kabilang side, no? So, yung idea ni Rutherford. If the atoms will follow Thomson's model, dapat isang straight line lang yung makikita niya dito sa kanyang experiment. So, kailangan itong particle na to, dun lang siya sa isang point lalabas, diba? But what happened is the otherwise, no? Hindi lang yung isang straight line meron, kundi maraming kalat-kalat na rays, no? So, ibig sabihin there's something pa sa atom, no? And this was his visualization, no?
So, visualize niya yung atoms as something na ayun, so wait lang. Ewan ko ba sa converge na no? Masyado siyang ewan. Marami po But yun, talaga problema yan, yung converge ngayon. kaya nga eh. Teka. Nagkaklase ako. Ay nako. Hirap mag-work from home. But anyway, so yun no. So ang idea is that pag yung alpha particle tumagos, no, ay if it will follow Thompson's idea, dire-diretso lang dapat. Pero yun nga, nakita ni Rutherford na may kumalat, no. So ito yung kanyang hypothesis, no. So baka may natamaan daw na particle sa loob ng atoms, no. Kaya may nag-deflect and may nag-bounce back, no. Ganyan. So yan. Kunwari daw itong ray na to, tumama dun banda sa gilid ng positive side na yan, magbe-bend daw siya, no. Same as this one. Pero kapag tumama daw siya directly, magba-bounce back, no. So medyo logical naman yung idea niya. Okay. But ito pa, no, since alam natin that alpha particles are positively charged, no, so that means yung tinatamaan nila sa gitna is positively charged din. Kasi kapag tumama daw yung sa gitna, di ba alam natin yung positive at positive nag-deflect, di ba? So ganun daw yung nangyayari. Pag tumama daw itong alpha particle sa gitna, magde-deflect. Ganito din dito, magde-deflect. So pag tumama, magba-bounce back, no? So, ayan. So, nagka-idea siya that there is something small inside the atom. Then, yung small particle na yon ay positively charged din. No? So, with that, yun, sabi niya, meron daw positive charge sa gitna ng atom, no? Na concentrated sa gitna. And they call that the nucleus. No? Okay. Then, ayun, so he is also credited for the discovery of the proton, no? Tinawag niya na may proton yung gitnang particle na yung nucleus may proton daw, which is positively charged naman, no? And opposite yon with the electron. So that explains why electrons are moving around the atom, di ba? So bakit andun daw yung electron sa atom, no? Kasi may positive na nag-a-attract sa kanila, so, para magstay sila. Okay. Then yun, calculation stuff na lang. Nakuha niya rin yung mass ng proton. Okay, so yun. So, ito na yung idea ng model ni Rutherford, no? So, we have this space, no? Andito yung electron, dyan sa gray area na yan. And somewhere in the middle, you have your nucleus, no? Okay, so yan. Kwento na lang yan. So, yan. Somewhere in the nucleus, you have your protons, no, and neutrons. Sino naka-discover ng neutrons? So, ang naka-discover naman ng neutrons is si Chadwick, no? Si James Chadwick. James Chadwick. Sa proton naman, edi si Rutherford, no? So, yung electrons here, si J.J. Thompson. So, yun yung mga key persons na need natin malaman. So, si James Chadwick, ang ginawa naman niya, in-x-ray niya yung atom. No? Yun yung term eh. So, yun. So, ginawa niya, in-analyze niya daw yung nucleus. And then, na-discover niya na somewhere in the nucleus, meron daw isa pang particle other than the proton na walang charge. No? So, ibig sabihin daw, yung nucleus pala, hindi lang siya puro proton. No? Instead, meron din siyang neutrons. No? These are zero in charge. No? Pero, it has the same mass as the proton. So, similar sila ng mass, pero
The idea lang is magkaiba sila ng charge. No? Ito positive, ito wala. No? So that explains why there is no repulsion, no, sa nucleus. Kasi remember, di ba, ang protons positive yan lahat eh. And that means kung ikukumpol mo yung mga puro positive sa gitna, dapat mag-repel sila. So yun yung idea. But yun nga, thanks to James Chadwick, nabigyan ng konting kasagutan why protons are still in the nucleus despite all of them being positive is kasi may neutrons, no? Neutrons na nakapagitna sa mga particles na positive. No? So, then, ano pa yung noticeable with Rutherford's atomic model? No? So, yun, atom is mostly an empty space. No? Ibig sabihin, void yan. No? Sabi pa nga ng iba, 99% empty space. No? Ayun, so, empty space kasi yung electrons, umiikot-ikot lang dyan. And somewhere in the middle, you have your mass concentrated in here in the form of protons and neutrons. No? And sabi dito, if the atom is in the Houston stadium, then the nucleus is a marble on a 50-yard lane. I don't understand imperial system, so hindi ko alam meaning ng 50 yards. Buti ba kung meters yan? No? So yun. So ito yung experiment ni Chadwick. No? So yun, he just discovered the neutrons. No? So yan. Iba talaga nagagawa pag walang internet, no? Dami nilang na-discover. And then, we have these 3 subatomic particles that we know today, no? Pero alam natin, there are much smaller particles than the subatomic particles, no? Yung mga gluons, muons, etc. No? So yan, may exam gawa pa sila sa mas maliliit na particles. No? But anyway, ang coverage lang naman ng discussion natin would be on this one. No? The idea of electrons, protons, and neutrons. No? And yun nga, protons and neutrons are similar in masses. No? And they consist yung atomic mass. No? So yung mass ng atom, mostly I accounted for the number of protons and neutrons. No? For electrons, look at the exponent. It's negative 28. So it's very small compared to protons and neutrons. So at least 10,000 times smaller. Or 10,000 times smaller. Apat na zero eh. So yan, so maliit na maliit talaga yung mga electrons for them to be considered as contributors for the mass. No? Okay, and these are the charges. No? So you have your positive charge for your proton and the negative charge for your neutron. So kailangan ba ito kabisaduhin sa record na? Ayan, so yun lang. Okay. So how do we represent atoms this time? No? So we represent atoms in this manner. No? Itong notation na to. I call this the nuclear symbol. So in nuclear symbol, you have your element symbol. And what is the element symbol? That is the 2-letter or 1-letter symbol of your element that you can find in your periodic table. No? And then the number dito sa baba, ay, sa taas muna daw pala, sabi ng PowerPoint. So, yung number sa taas, that is the mass number, no? So, ano ba yung mass ng atom? Sabi natin kanina, the mass of the atom is just the protons and the neutrons, no? So, ibig sabihin nun, to get the mass number, that is just the sum of the number of protons and the number of neutrons, no? Mamaya, lista natin yung equations. Then you have your atomic number, no? So, atomic number is unique for every atom kasi it is the number of protons lang, no? Yun yung basis ng atomic number. So atomic number, numbers of protons in the nucleus, mass number, protons plus neutrons, di ba? And mamaya na yung isotopes. Sige nga, ngayon na. Tapos na rin pala to. Okay. So yun. Then what do we know, no? So different atoms can contain different mass numbers, no? For example, we have here hydrogen 1 and hydrogen 2 or hydrogen 3, no? So we call the hydrogen 2 the deuterium. Ang spelling yan, deuterium. Using ko na sulat.
Ay, ayan. Okay, so we call this deuterium. Ayan. And this is the tritium. We call this hydrogen or protium na lang. So, yan. So, as you can see, marami pang versions ng hydrogen pala, no? So, it can vary depending on the atomic mass or the mass number. So, ano ba yung nagkakaiba kapag nag-iiba yung mass number, no? So, sabi natin kanina, for every element, the number of protons is the same, no? Constant yung number of protons. So, ibig sabihin, since these all are hydrogen atoms, the number of protons is always 1. So, 1 dyan, 1 din dito, 1 din doon. So, tig-isa sila ng protons. So, ano yung nagbabago? Remember, mass number, dalawang numbers yung meron dyan. Number of protons, pati number of neutrons. So, if they have the same number of protons, that means yung neutrons yung magkakaiba for isotopes. Okay, so sabi natin dyan, isotopes are the atoms of the same element, but they differ in the number of neutrons. Hence, they have different masses. No? So, magkakaiba sila ng mass. No? And in consequence, that can change the property of your atom itself. No? Itong deuterium, okay lang yan. Pero itong tritium, toxic to. No, ano to, radioactive yan. No? I encountered tritium actually, no? Kasi nag-OJT ako sa PNRI, sa nuclear research. So, ano yung mga na-experience ko doon? Yung mga tritium, mga gamma particles. No? Although hindi ako exposed, siyempre. Pag na-expose ako doon, siguro may cancer na ako ngayon. But that's the idea. No? So, yun. They exist, no? Nag-exist talaga sila. No? And then, etong dalawa, ito yung ginagamit sa nuclear reactions. This is the normal uranium, no? Yung not so radioactive, no? Itong uranium-235, no? But in nuclear power plants, they use uranium-238, no? So it has 3 more neutrons than the normal uranium, no? And that excess neutron actually is the reason why there is a chain of nuclear reactions. No? Yung tatlong neutrons na yun yung tumatalsik, no? Para bumangga sa iba't ibang uranium atoms. So, we will discover more of that in the nuclear chemistry topic. Okay, so ito yung visualization ng isotopes of hydrogen. So, for hydrogen 1, since the mass number is 1, that leaves no room for neutrons. So, ibig sabihin, since isa lang yung mass dyan, that means proton lang yun. Kasi yung proton, hindi pwedeng walang proton, ha? So, yan. So, pwede mawala ng neutron, like for hydrogen 1, no? Pero, yun. So, that's the case for protium, no? Or hydrogen 1, wala siyang neutron. For hydrogen 2 or deuterium, may isa siyang proton and may isa siyang neutron. And for tritium, may isa siyang proton and dalawang neutron. Basta ang point lang dito is keep in mind that the number of protons for the same element, dapat same lang yan. So, same element to, so kailangan iisa lang yung kanilang protons. Okay? So, yung mass number, pwede magbago depending on the neutrons. No? So, kunwari, pwedeng walang neutron, pwedeng mayroong isa pa, mayroong additional 2, additional 3, so on and so forth. No? So, that results in different isotopes for different elements. No? So, let's try this. No? Ano ba meron sa Twitter? Patangin eh. Nag-post pala ako. Okay. So, let's try this question. How many protons, neutrons, and electrons are there in 14,6 carbon? O, recall ulit tayo, ha? Ano yung number sa taas? Proton. And etong taas? Mass. Ayun, mass number yan, no? Saan equal yung mass? Proton plus neutron, di ba? Okay. Itong number sa baba, ito ay atomic number lang yan, di ba? Atomic number. And equal lang yan sa protons.
minsan may number din dito sa right side, no? Doon sa top right side, minsan may number dyan, no? And I call it the charge. Tatlong numbers kasi nakapalibot sa atomic symbol. So we call that the charge, no? So ano meron sa charge, no? That is just the difference of protons and electrons, no? So ibig sabihin, pag sumobra ng electrons, negative charge yung atom. So we call that anions. Pag kinulang siya ng electrons, edi positive yung difference nito, no? Making your atom positively charged, no? Or also known as cation, no? So yun yung idea. Sige, so bilangin natin yung protons, neutrons, and electrons, no? So for protons, madali lang yan. Just look at the number sa baba, 6. So for neutrons, saan natin kukunin? Dito sa mass number. So kailangan pag pinag-add natin yung proton and neutron, that should give us a mass number of 14. So ano yung idadagdag sa 6 para maging 14? 6 plus blank equals 14. So 8 yun, no? So 8 niya. Then yung electrons naman, okay? So sabi ko kanina, yung charge, andito yun usually sa top right side, no? So kapag yung charge ay equal sa 0, that means proton is equal to electron, no? So pag 0 kasi yung charge, hindi natin nilalagyan ng number dito. Di ba walang number na nilagay dito? So that just means that the number of electrons is the same as number of protons. So para silang 6, no? Kasi 6 minus 6, 0. So kapag 0 yung difference, wala kang ilalagay dyan, no? So yun lang yung idea. So we have 6 protons, 8 neutrons, and 6 electrons, no? Okay, so again, no? Ikaw naman dito, Vince, no? Protons. 6 po. Neutrons. 5. And electrons. 6 po. 6 din. Bulaga. Ano to? Mamaya pa yan. Okay, so anyway, punta na tayo sa worksheet muna natin, no? So siguro may copy ka. Screenshot mo na pag wala ka. Okay. So ano gagawin natin dito, no? So Sir, for the tanong first... ako, sir. Ha? Totoo po ba yung vibranium? Vibranium? Parang wala namang ganun sa periodic table. Google natin. Ano yun? Fictional lang yun eh. Sabi ko parang narinig ko yan. Anong movie yun? Sa ano? Hindi. Natanong ko lang naman, sir, kung if ever na meron talagang ganun. Ito kasi, no, yung ating elements sa periodic table, ano lang yan, yung mga discovered yan, no? Pero, it doesn't mean na yan na yun. Yan na yung lahat ng 118 elements, no? There could be more around sa universe. We just discovered this small fraction of the universe, no? Yan nga yung question ng mga scientists, no? Inisip sila, paano kapag may na-discover pa silang isang element, no? Saan kaya nila ilalagay sa periodic table? Kasi napuno na yung ginawa ni Mendeleev, eh. So, in the future, malalaman natin yung history ng periodic table. Pero yung idea, no? So, yung elements na meron tayo ngayon, yun yung mga discovered, no? Pero, yun nga, sabi ko, fraction pa lang ng universe yung alam natin, no? Masyado pa maliit yung knowledge natin about the entirety of universe. So, malay mo, may vibranium talaga elsewhere. So, yun. Tapos, pag na-discover mo yun, palitan mo yan ng pangalan, diba? So, yun. Ganun naman yung ginagawa nila eh. Okay. So, anyway, sige, sagot tayo. Sagot ako ng isa kasi ikaw na bahala sa iba. Iniwan na yun. Kaya mo na yun eh. Sige. So, ito yung first part ng ating sasagutan, no? So, we have this nuclear table, no? We have the nuclear symbols here. So, again, nuclear symbols, you have your element, your proton, your mass number,
and your charge here. Ayan. So, yung nasa baba, atomic number, protons lang yan. Nasa taas, mass number, proton plus neutron. And yung number sa right side, yun ay charge. No? So, again, charge is proton minus electron. Sulat natin dito. Atomic mass, proton plus neutron. Atomic number, proton lang yan. And yung charge, proton minus electron. Okay, so sagutan ko itong last one, tapos ikaw na bahala sa iba. No? Sige, so zirconium, positive 4, 90, 40. So looking at the charge, no, positive 4, edi lalagay ko positive 4. Yun. Protons, just look at the numbers sa left bottom side. No? So 40 yun, copy ko lang 40. Neutrons, so again, neutrons and protons, pag pinag-add mo yan, mass. So 90 dapat yon. What is 40 plus something equals 90? 50 yan. No? So 50 plus 40 equals 90. Electrons, again, proton minus electrons. Yan. So if the difference of protons and electrons is positive 4, sino yung sobra? Yung proton or yung electron? Yung proton po. Yung proton yung sobra. By how much? 36. Sobra siya by, By 4 po. By 4. So that means ang number of electrons ay 36. No? So ganun lang yung pag-fill out ng table na yan. So kaya mo na yan. No? So bababa lang ako. Wait na. Sige, bigyan kita ng time. No? Paano yun, sir, yung nuclear symbol? Hanapin ko pa po. Apo. Di ba may protons dito? Apo. Ano na ito? Element number 9. So tingin nga sa periodic table. Pwede Google mo na lang. Apo. Yun. So nakita ko fluorine yun. So lalagay ko nuclear symbol, fluorine 9. Apo. So yan. Ayan, kaya mo na yan. No? Apo. Baba lang ako. Wait lang. Screenshot mo na para pag namatay yung screen. Wait lang ha.
Ayan na, feel ko okay ka na. No? Sige. Sunod ang first column. Pangatlo pa lang po ako. Ay, pangatlo pa lang. Sige. Ayan, pakita tayo. Cobalt. Bakit ganun, sir? Yung sa phosphorus, tatlo yung element. Ay, tatlo yung charge. Saan? Sa phosphorus po. +5, +3, -3. Yung ano yan. Siguro madidiscuss natin yan sa bonding, no? Kasi ang ganap naman ng phosphorus, informing the charges kasi ng atoms, no? They have options kung sino yung ipapamigay nilang electron. Pwedeng nasa s orbital, kaya may +1, +2 na charges, diba? Pag yung p orbital naman yung pinamigay nila, pwede yung +1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag yung d orbital, pwede yung charge nila maging greater than 6. No? May mga elements na +7 yung charge eh. For example, vanadium, +7. Ano mo yung +7 yan? Opo. So, depende sa electrons na pinapamigay nila yung maging charge nila. Pero this time, tingin lang muna tayo sa itong nasa symbols. Yan. Ito, for example, +5. Anong element to? 23. Arsenic. So, yun. So, yun, marami silang pinapamigay. Kasi tingnan mo, arsenic nasa ano siya, p orbital na. So, kaya niya mamigay ng up to 6 electrons. This time, pinamigay niya 5 electrons. Kaya ganun. Parang ang ingay ng Twitter talaga. Okay na po, sir. Okay. Number 1. First, Fluorine po. fluorine. F. Ano yung number sa baba? 9 po. 9 sa taas. 19. Tapos sa right side. 0 po. Pag 0 ka, ito wala na. Electrons. 9 po. Okay. Next one. Phosphorus. 15. 15 yung number sa baba, no? So 15 yung proton. 15 din po. Then 15 electrons. Okay. Yung ikatlo, Cobalt po.
Yung sa taas ay 57. 27. 57 na. Wala Kasi po. 27 plus 30. Ay. Then, ano pa yung number na ilalagay sa symbol? 24 po. Ano yung 24? Ay, number of electron po. Yung symbol po, dun po nagtataka kung plus 3 po or plus 2. Ito, this time kasi, since plus 3 yan, yun yung lalagay natin doon, plus 3. Pero minsan, Right. sir, pag dalawa po or tatlo yung option dun sa charge, anong kadalasan ginagamit? Yung given na lang. Ay, given. Sige po. Given naman always kung ano yung gagamitin. Even sa future topics natin, pwedeng plus 3 ibigay, pwedeng plus 5 mo. So, Apo. but this time yung given kasi is plus 3 lang. So, plus 3 yung charge natin. Apo. So, electrons ay 24 po. yun. So, next one, Sulfur. Sulfur to. Tapos, ano yung mass number? 32 po. May charge ba? Plus 6. Apat po yung charge. Yung looking at this table lang. But charge equals proton minus Plus electron. So, proton ay plus 2. 16. Ito yung proton, diba? Apo. Electron ay 18. 16 Ay, minus 18, negative 2. So, negative 2 dito. Ay, gets ko. Ganun lang. Apo. Next one, bromine. Bromine. 35 po. Protons. Neutrons. 34 po. Ay, 44 po. 44. Tapos electrons. 35 po. Kasi 0 to eh. So, kailangan same sila ng proton pati ng electron. Ito. Nitrogen po. Nitrogen. Mass number. 7 po. Atomic number 7. Mass number 14 po. 14. May charge. Yan, sabi dito negative 3. So, lalagay natin negative 3 doon. Yan. Tapos, electrons. Ano ba? Hindi siya 4, no, sir? Hindi. Ano proton minus electrons equals charge. Pwede mo siya isulat this way. So, yung charge, negative 3. Yung proton, 7. Minus yung electron, x kunwari. So, yan. So, x. Maglilipat. Pwede lipat mo yan. Negative 3 minus 7, negative x, negative 10, negative x. X is equals to 10. So, ganun. Yung pwedeng work around pag negative numbers. Okay po. So, Basta mag-lesson siya ng basta mag-lesson siya ng 3, negative 3. So, ganun. Then, last one. Last one po is arsenic po. AS 33. 33. Mass number 75 po. 75. Charge. Positive 5. Sabi dito, positive 5. Electron. Ito na naman ako. Negative 10. Dapat ganun, sulat ulit. Ay, no pala, 33 po pala, no? Negative, 30. negative 28 po. Negative? 28. Wala negative. Lang, whole number lang. So, kunwari, sulat natin, charge, positive 5 equals proton, 33, minus electron, x. Ang pag-switch na lang natin, x equals 33 minus 5. Ganun yan, 28 na. So, yan, x equals 28 na. Ganun na lang yung workaround. And so, screenshot mo na lang to Vince para may copy ka. Screenshot ko rin para may makita si Mariel. Yan. Okay na po, sir. So,
Sige. Atoms. Upload ko na rin sa chat para feel ko kasi may work si Mariel din eh. Kaya yan. Okay. So, next part. Okay, so ito naman. Tignan mo yung periodic table mo. Yung mga mass numbers. Apo. Ano mapapansin mo sa mga mass? May mga number po sa baba. yung mass natin, may mga decimal. Decimal. Tignan natin. Ito yung periodic table ko. Kung titignan natin yung periodic table natin, kunwari, hydrogen, tignan mo yung mass, 1.008. Ba't di na lang yan naging 1? Helium, 4.003. Ba't di na lang ginawang 4? Carbon, 12.011. Ba't hindi na lang siya carbon 12? 3974. So, di ba kung mapapansin natin, our elements, no, may mga decimal points sila. So, ang question doon is bakit? Pupunta ulit tayo sa isotopes, no? So, for example, for hydrogen, so, atomic data. Asa kaya mga isotopes dito? Ito. So, for hydrogen kasi, remember kanina, kwento natin, that isotopes, no, these are the same elements, but they only differ in the number of neutrons or the mass number, di ba? Okay. So, if you are going to place all those three isotopes in the periodic table, masyadong magiging malaki ang periodic table natin, di ba? So, ano mangyayari? There's thousands, hundreds pala, no? So, sobrang dami kasi ng isotopes sa kada element, no? So, if you're going to cram them up in one periodic table, hindi siya maganda, no? So, how do we report the atomic mass kung ganon, since iba-iba sila ng mass number? Okay, so tingin tayo dito, no? So, in this table, so this is the corresponding atomic mass for certain isotopes, diba? So, ito yung atomic mass for this isotope. This is the atomic mass for that isotope. Ito yung atomic mass for the other isotope, no? Okay. Tapos, tignan natin yung next column. Meron tayo diyang fractional abundance or natural abundance, no? So, sabi dito, 99.99% ng elements ay hydrogen 1. 0.01% yung hydrogen 2, then trace amounts, no? Meaning ng dash, trace amounts. No? Trace amounts na lang ng tritium, no? Or hydrogen 3. Kasi ganito, no? In nature, yun yan, we are exposed to different isotopes of the same element, no? So, yun. May mga elements for hydrogen 1, meron for hydrogen 2, hydrogen 3. So, ang idea na lang dito, instead of writing the elements, no, or the isotopes individually in the periodic table, what we can do is to combine the masses na lang, no? Pagsama-samahin na lang yung mass. Parang yung grade nyo lang din, di ba? Ano ginagawa sa grade nyo after the semester? Diba, kunwari may grade ka sa WRP, manong grade ka sa ano pa ba yung mga subjects nyo? Hindi ko alam. Yung sa history kaya world literature, tapos academic writing, no? So, ano ginagawa natin sa grades na yan, no? Pinagsasama-sama natin to form the GWA or the general weighted average, no? So, ganun din sa ganito din sa elements, no? So, what we do is that we combine the different grades with the units, no? Ganun sa inyo sa college, no? Kunwari ito 4.0, tapos ang unit niya 4 units. Tapos ito kunwari 3.0, ang unit niya 3 units, no? So, to get the general average, ano ginagawa natin, no? We multiply the grade by the abundance, no, or the units, no. So, pinag-add natin yan, then we divide it by the total units. Ganun sa grades, di ba? Sa elements, ganun din, no? For example, itong carbon, tignan natin.
Yan, so may tatlong isotopes ng carbon. So, anong ginagawa dito, no? So, gagawin natin in order to come up with the average mass of 12.011, para makuha natin itong 12.011, ang gagawin natin is that we will combine the atomic mass of these three isotopes multiplied by their abundances. No? Parang ito yung grades sa isang subject, ito yung units, we multiply them. No? Tapos pag pinagsama-sama natin yan, we get our GWA. Diba? So, ganun din dito sa elements. No? So, that means, in order for you to get the isotope, the average atomic mass, no? Ay, dito tayo. In order for you to get the average atomic mass, no? So, ano yung idea, no? So, i-multiply natin yung isotope mass, diba? Isotope mass times the fractional abundance, no? Or yung percent abundance ng isang isotope na yun. Tapos, anong ginagawa doon? Pag pinag-multiply natin yon, we will add them together, no? So, ipag-add natin. So, this is the equation to be used when determining the average atomic mass of the atom. No? So, we have to take into account all the possible isotopes that we have. So, kunin natin lahat ng isotope mass nila if given. Then, we will multiply it by the fractional abundance. No? Then, we will add them up together so we can get this number. Ito yung nilalagay sa periodic table. Ito yung reason din but may decimal points sa periodic table. Ito yung question dito, no? Kasi tinanong din to sa akin ng bata dati. Sabi nila, sir, paano nila nalaman yung isotope mass? Paano nila nalaman yung fractional abundance, no? So, the answer there is that we use instrument, no? Ang tawag natin doon ay mass spectrometer, no? So, ano yung itsura ng mass spectrometer? Ito yung ginagamit din sa drug testing, no? Okay. So, hanapin natin yung itsura niya. So, ito yung mass spectrometer, no? So, yan. So, ano yung nangyari dito sa mass spectrometer natin? You have your atom source here. Dadaan siya sa different magnets, no? And yung different masses kasi, iba yung epekto niya sa magnet, no? So, pag masyado siya mabigat, di siya magde-deflect masyado. Pag masyado siya magaan, magde-deflect siya masyado, no? So, yung difference ng deflection, di ba, ayan, tignan natin yung dulo, di ba? May deflection papunta dito, meron sa gitna, meron doon sa kabila. So, yun. So, depending on the mass, makita natin yung mass differences on the angle of deflection, no? So, doon pwede makuha yung isotope mass. Mare, masyado mabigat yung isotope, and then dito siya. Kaya andun siya, no? So, paano naman, sir, yung fractional abundance, no? For the fractional abundance, tinitignan niya yung relative amounts of the signals na na-absorb niya or natatanggap niya. Tingin tayo ng graph. No? Mass spectrometer. Spectra. Ayan. So, kunwari ito, mass spectra to, no? Pag nag-organic chem kayo. So, ayan. So, mapapansin natin dito. So, nasa baba, these are your atomic masses, no? So, dyan nalalaman yung isotope mass. Paano naman yung fractional abundance? Ito, yun sa y-axis, no? Pag maraming peak, ibig sabihin mataas yung signal, that means mataas yung abundance ng isang isotope na yon as compared to the other isotopes. No? So, yun lang yung idea dyan. No? For example, chlorine. Tignan mo si chlorine. So, for chlorine, asan yung chlorine kaya dito? Ito. Okay, so ito yung for chlorine. No? So, ang mass ni chlorine, merong 35, merong 38, no? So, yan. So, makikita mo, yung most abundant isotope ni chlorine
ay yung 35, yung 38, di masyado. So, yun. Doon, pwede mo makuha yung percentage dyan. But anyway, hindi naman natin gagawin yan. Shinare ko lang kung paano nakuha yung mga number na yan. So, we use mass spectrometer. Okay, so yun lang yung idea. With mass spectrometer, we can solve for the isotope mass and the fractional abundances. So again, we will use this equation in order to get the average atomic mass. Pwede rin naman pahanap sa atin yung isotope mass. O kaya pwede din ipahanap sa atin yung fractional abundance. Okay, so save mo na itong equation na to kasi gagamitin natin siya sa susunod. Ayan. Anyway, susulat din naman natin dito. So I'll start here sa number 2. So sabi sa number 2, magnesium, which is 24.305 atomic mass units, consists of 3 isotopes with masses 23.9850, 24.9858, and 25.9826 atomic mass units. The abundance of the middle isotope is 10%. Estimate the abundances of the other isotopes. Feeling ko next problem natin to. Tricky to eh. So next problem na lang yan. Although ako pa rin magsasolve yan. So, punta muna tayo sa simple lang. Ano kaya yung simple dito? Ito, number 4. Simple lang siya. So, looking at number 4, strontium has 4 isotopes with the following masses. 83, 91, 34. Ang kanyang fractional abundance ay 0.56%. 85.90, 94. Ang kanyang fractional abundance ay 9.86%. Next isotope would be 89.90, 89. And ang kanyang fractional abundance ay 7% at 87.90, 56. Yun yung fractional abundance ay 82.58. From all those given information, we can solve for the average atomic mass of strontium. A shortcut, tingin sa periodic table, but this time we want calculations, para makita natin kung tama tayo. Sige. So how are we going to solve this? Again, ang tip ko, i-table mo yung numbers para clear yung data. Ayusin natin. Okay. Okay na. Sige, so first isotope mass A, B, C, D. Sige. So yung unang isotope mass is 83, 91, 34. Kanyang fractional abundance ay 0.56%. This time, ang gagawin ko sa fractional abundance ay i-multiply ko siya by i-divide ko siya by 100. Gagawin ko siyang decimal kasi. So, I will write it as 0.0056, So, that's how we represent percent to decimal. You just divide it by 100, Okay, so next one, 85.9094. Fractional abundance is 9.86 or in decimal 0.0986. And next one, 86.9089. Kanyang fractional abundance ay 7%, 0.07. And the third D, 87.9056. Kanyang fractional abundance ay 82%, so 0.8258. So, yan. So, anong gagawin natin? Remember, our formula for average atomic mass, AAM na lang para shortcut. The formula for the average atomic mass is the sum of the isotope mass times the fractional abundance. So, i-multiply natin yung dalawang numbers, then ipag-add natin. So, lagyan natin dito IM times FA.
Multiply natin. Yung decimal place, kompletuhin muna natin this time. Ay, ang daming number. Sabi na 0 point. Pwede mo naman ito diretso na lang sa calculus. Pero for the sake of the discussion, pakita ko na lang din. Eight, 4, 7, 0, 6, 6, 6, 8, 4, 8, 6. Okay, so yan yung products ng isotope mass and the fractional abundance. So what I'm left is to add all of them na lang, no? Kasi itong sum notation, sigma notation that tells us na i-add natin yung mga numbers. No? So pag-add natin yan, okay, so makikita natin na if we add all of them, the average atomic mass is equal to 87.62. Ni-round off ko na, no? 87.62, no? So, tingnan natin yung periodic table kung ito ngayon nakalagay sa periodic table, no? So, tingin tayo dito. Strontium. Ayun, 87.62 nga, no? Diba? So, ganun yung reason, no? At may mga decimal points sa ating periodic table is because we have to account for the different isotopes. No? So, 4 nga yung isotope niya. Ito yung sa problem. Okay. So, ganun lang kasimple. No? But again, no? Medyo mas masaya yung buhay kapag mas magulo yung calculations. No? What I mean by that is that we can rewrite our equations. No? Pwede natin i-rewrite yung equation na ang pwedeng unknown ay yung average atomic mass. So, pwedeng ito yung nawawala. Pwede rin naman, isa sa mga isotope mass yung nawawala. Pwede rin naman, fractional abundance yung nawawala. No? So, pwede yun. No? Yun nga yung gagawin natin sa number 2. No? In-skip natin. So, anyway, so may question ka dito, Vince. Pag in-add nyo po ba yan, sir, yung tatlong IM? Itong 4. Hindi, ito, sir. Yung 4 po pala. Yung 4 na unang column. Pag pinag-add nyo po ba lahat yan? Tapos, dinultiply mo siya, dinivide mo siya sa FA? Hindi pa rin ganun eh. Hindi siya same, no? Mas maganda kung i-multiply mo muna siya with the percent. Apo. Para weighted, no? Apo. Yun lang naman. Kinlarify ko na kasi baka if ever na pag ginawa ko yung iba yung lumabas eh. Ang gawin mo muna, ito at ito, multiply mo to. Apo. 1 by 1 po talaga. Hindi, pwede naman diretso yan sa calculus, no? Ang ginagawa ko dito sa calculus, parenthesis na lang. So, ginagawa ko, parenthesis, this times this, close parenthesis, plus, open parenthesis, this times this, close parenthesis, ganun. Tapos plus uli, parenthesis to, tapos plus uli, parenthesis yan. Tapos equal sign. Okay. So, mamaya bibigyan kita ng calculator technique, no? Para mas masaya yung buhay. So, ayan. Punta na tayo sa next problem, no? Okay. Yung algebra dito eh. Okay, so balik tayo sa ni-skip nating problem. Ba't ko siya ni-skip, may algebra eh. Sige. Okay, so sabi dito, magnesium 24.305 atomic mass units consists of 3 isotopes with masses 23.9850, 24.9858, and 25.9826.
The abundance of the middle isotope is 10%. Estimate the abundances of the other isotopes. Kagaya ng sabi ko kanina, pwede yung nawawala ay itong average atomic mass. Pwedeng nawawala yung isang IM, o kaya pwedeng nawawala yung FA, yung fractional abundance. So yan, pwede pa rin naman natin yung masagutan provided that we do the correct math. So tama yung algebra natin. So again, to make our numbers clear, gawa tayo ng table. So isotope A, B, C, tatlo lang naman. Isotope mass, fractional abundance. Ayan. So, lista ko lang yung mga isotope mass. So, 23, 9, 8, 50, 24, 9, 8, 38, 25, 9, 8, 26. Tapos ang sabi dito, the abundance of middle isotope is 10%. Ibig sabihin, yun yung letter B. So, 10%. I-percent ko muna. Sige. Ano yung tanong? Sabi sa atin, find for the abundances of the two other isotopes. So, nawawala ito and nawawala iyon. Okay. So, magle-let ako ng variables. So, I will let X as the unknown abundance for A and Y as the unknown abundance for C. Hindi pwedeng parehas silang X, Kasi pag parehas silang X, mali yun, So, magkaiba kasing number sila. So, X and Y tayo. So, we have two unknowns but we only have one equation, di ba? So, paano yun, Mamaya, pakita ko sa'yo. So, ano pa, alam natin? Yung average atomic mass, given din siya. Ayan, hinighlight na sa problem. 24.305, Tagalin na lang muna natin yung amo na yan, yung units, Yan, so 24.305. Okay, so what's next? Ngayon, sulat muna natin yung working equation natin. Ano yung equation natin? Average atomic mass equal sum of IM times fractional abundance. Since tatlo yung isotopes natin, tatlong ganito yung gagawin natin. Tatlong IM times fractional abundance. So, susulat ko muna. Average atomic mass. Yun ay sum ng products ng isotope mass ng A times the fractional abundance of A plus isotope mass ni B times fractional abundance ni B plus isotope mass ni C times fractional abundance ni C. So, ganun lang gagawin natin. So, we will multiply the isotope mass by the fractional abundance. Then, ipag-add natin yung tatlong products ng tatlong isotopes. Okay. Then, what's next now? Tingin tayo dito sa table. We can plug in all these numbers into that equation. So, pag-plug in natin yan lahat. So, yung AAM, given na yan, 24.305. Okay. Isotope mass ng A, 23. Tanggalin ko na yung parenthesis. 23.9850 times X, kasi X yung abundance niya, plus yung sa B, 24.9858 times 10%. Again, gagawin natin decimal yan, so 0.1 plus yung sa C, 25.9826 Y. Okay. So, ano mapapansin natin? We have two unknowns, pero isa lang yung equation natin. So, sabi ko last time, kailangan isa lang yung unknown pag isa lang yung equation. Because if you have two or more unknowns, then you should have
system of equations, no? Kailangan marami kang equations to support one equation and the other, no? So, does that mean na stuck na tayo dyan, no? So, that means na wala na tayong sagot dito. Not really, no? So, saan pa kaya tayo pwede kumuha ng isa pang equation that will support our calculation, no? Yung Tingin ano, guys. Sige, saan? pwede po ba yung cancel out dyan ng yung gagamit ng 0 for the variables y and x? Tapos transfer. Pwede natin gawin dito is tingin tayo sa abundance, no? So, ano alam natin sa abundances? Diba? Pag pinag-add natin yung mga percent, ano yung sum nila dapat? Ang sum dapat ng abundances ay? Yung fractional abundance po. Total. Average po. Pag pinag-add natin tong x times x plus 10% plus y, dapat isang buo siya or 100%. Yun yung isa pang equation. Na hindi Automatic yun, sir? Oo. Parang ano yung pizza, hinati mo sa ganitong percent. Isang as a whole pa rin siya pag pinagsama-sama mo yung abundance. So, ganun din yung idea dito. So, we will add x, 10%, and y. And that should give us 100%. No? So, hindi pwedeng less than 100 or more than 100. No? So, this is, pinag-add natin yan, 100%. Sulat natin yung isa pang equation. Lagyan na natin to ng star. Yan yung isang equation na gagamitan eh. Yung isa pang equation is the abundances. So, sabi natin, x plus y plus 10% equal sa 100% yun. This is for the fractional abundance, diba? Okay. So, ano gagawin natin? So, pagsamahin natin yung numbers, no? So, lipat ko itong 10% sa kabila. So, what will happen? So, magiging ano na lang yan? X plus y equals 90%. Anong ginawa ko? Yung 10%, sinubtract ko sa both sides, no? So, nilipat ko doon, naging minus 10% yan. So, ganun yung idea. Kaya naging 90% na lang yan. Okay. Then, ano na? Ano na gagawin natin? No? So, yan. Tingin tayo. Is there any way na itong equation na to maipasok natin dito? Pwede naman maipasok, no? Tawag natin doon ay substitution. So, pwede natin i-substitute yung x as this equation or si y as isa pang equation. So, ano gusto mo ipasok dyan? Yung x po. So, yung x papalitan natin ng 0. ibang variable. No? Sige, so x naman tayo para masaya. No? So, gagawin natin doon is that we will rewrite this equation first. No? So, rewrite muna natin yan in terms of x. So, ano nang gagawin natin sa y dito? Lipat mo lang sa y, si y sa kabila. No? So, pag nilipat natin si y sa kabila, what I will have is x equals 90% plus minus y. Or, in decimal, 0.9 minus y. So, anong gagawin natin dyan? I will plug in this into the value of x. Papasok ko yan doon, no? Kailangan ko pa ng space. Teka lang, copyin ko na lang to. Medyo ma-algebra tayo ngayon, ha? Copy. Tapos paste. Ay, wala. Paste. Ayun. Punta tayo dito. Okay, so again, ang sabi ko, yung x, papalitan natin siya ng 0.9 minus y. So, burahin ko lang ito. 0.9 minus y. Okay, so looking at the equation, ano na lang yung unknown natin?
Yung Y po. Yung Y na lang. So, since isa na lang yung unknown, pwede na natin yan i-solve, no? So, gawin muna natin, let's simplify this, no? So, i-multiply natin yung mga kailangan i-multiply. So, let's distribute this coefficient sa binomial. Okay, ano nangyari? So, distribute natin yan sa binomial natin dito. Ay, wala, nabura. So, yan, distribute. Ito, multiply natin doon. So, sige, copying natin. 24, 305. Tapos, 23,9850 times 0.9. So, 21,5865. Tapos, 23.9850 times negative y. Edi negative 23.9850 y lang yan. Plus, yung nakamultiply sa 0.1 sa 10%. 9858 times 0.1, 2.49858 yan. Plus 25, 9826y. Ay, tama na ba na? Okay, so with that, pagsamahin na natin yung similar terms. No? Isamahin natin lahat ng y, pati lahat ng numbers lang. No? So, work out muna natin yan. 24,305. Tapos, pag-add natin yung dalawang numbers. So, 21,5865, 2.49858. So, 24,08508. Tapos, yung y naman. No? So, yung y, negative 23,9850 plus 25,9826. So, positive 19976y. Tapos, anong gagawin natin? Yung number na to, lipat natin sa kabila by subtracting its kabilang number. So, isusubtract natin yan doon. No? So, that will become 24,305 minus 24,08,508 equals to 1.9976y. Okay? So, ano na yung gagawin natin? Subtract muna natin. 24. And puro algebra lang tayo ngayon. No? Basta careful lang sa lipatan, ha? So, 0.21992 equal 1.9976y. So, last thing na gagawin natin is to divide both sides by the coefficient of y. So, divide natin both sides by 1.9976, no? So, we will get the value of y is equal to 0.11009. So, 1101 na lang. Or, in percentage, multiply mo lang yan sa 100. That's 11.01% na. So, yan. So, nasolve na natin si y, no? So, ano na lang kailangan mo gawin, no? Ingat lang sa distribution, no? Okay. So, nasolve na natin yung y. Nakuha na natin yung isang isotope, no? Isotope abundance. So, ibig sabihin, itong y natin dito, hindi na siya y. Hindi na lang siya y. Hindi siya equal sa 11.01%. Ngayon, paano si x? Ano naman si x? Diba? Sabi natin kanina, x is equals to 0.9 minus y. So, gagamitin natin yung to solve for the value of x. Diba? Sabi natin, recall, x is equals to 0.9 minus y. So, x is equals to 0.9 minus 0.1101. And that is equal to 0.9.
78.99. Ay, 0.7899. 0. Or 78.99%. So yun, so we are able to solve for the value of y and the value of x, no? So as long as you do your algebra correctly, we can answer this problem. So ingat lang sa substitution. 78.99%. So yan. So bigyan kita ng time, screenshot mo to, no? Ayan. Screenshot. So yung screenshot ko na rin. Para may copy tayo. Tapos, ito din. Daming ginawa, no? Kaya yan. Wait lang po, sir. Screenshot ko. Ayan. Sige. Copyin mo muna. Mag-notes ka. Okay na po, sir. Okay na. Ano yung shortcut na sinasabi ko kanina? No? No, actually, yung calculator, pwede niya sagutan yung problem na to, no? Pero anong i-input mo? Siyempre, hindi pwede yung problem, di ba? So, ang i-input mo sa calculator ay equation. Alin sa mga equations na yan? Ang dami, di ba? So, alin sa mga yan? So, ganito yung gagawin natin. So, kailangan, habang nagsusulat ka ng problem, kailangan makaabot ka dito sa part na to, no? Kailangan ma-reach mo yung part na yan. Yung isa na lang yung unknown, no? So, kunwari, isa lang yung unknown. We can solve for the value of that unknown using the calculator, no? So, sige. Pakita ko sa kung paano. Send ko muna dito sa chat para may copy ako. Yan, okay, yan. Send. Sige. Okay. So, sabi ko sa'yo kanina, ang ipa-plug-in ko sa calculator ay itong equation na to. Ayan. Kasi ito yung may isang unknown lang, di ba? So, paano ko yan ipa-plug-in? So, punta ako dito sa calculator. Ay, calculator tuloy, camera. So, yan na. Again, ito yung ipa-plug-in ko. Ayan. Plug-in ko yan sa calculator. Teka lang, yung calculator mo pag ganito. Dalawa po yung calcio ko dito eh. Ay, yaman. Hindi, isang Carson po, tsaka isang Victor. Ay, patingin nga na ano. On mo nga yung cam, patingin. Wala akong com, sir. Ay, wala ka ba? Nasa phone lang. Pero send ko na lang po sa chat. Carson. Teka lang. May nakikita kang ganito dyan. Shift, solve. May shift po, sir. Pareho po. Solve. Ay, yung solve. Ito yung important eh. Yung solve. Wala po, sir. Wala. Sige. So anyway, so since ganun, pakita ko na lang, no? Para if ever bumili ka ng modern calculator na Casio, so at least alam mo kung ano gagawin mo. So paano ko ipa-plug in itong number na yan dito sa calculator, no? So ganito lang, no? So plug in ko tong 24,305. So siyempre type ko ng 24,305. Nakasolve na yan, sir. So solve niyo yung value ng y. May pipindutin pa, sir, bago magsimula. Oo. Okay. Ayan, nakita mo na. So yung 24,305, ayan yun. Equal sign. Yung equal sign, hindi yung equal sign dito sa baba. May kulay red na equal sign kasi. Ayan. So para ma-access mo yan, since kulay-pula yan, lahat ng pulang button dito sa calculator
ma-access mo yan pag prines mo yung alpha. Pag gusto mo naman i-access yung dilaw, shift. No? So, pag prines mo yung alpha, tapos yung equal sign na pula, yun. Lumabas yung equal sign sa calculator ko. Yan. So, ito na yung 24,305. Ayun yun. Ito yung equal sign. Proceed na ako dito sa part na to. 23,9850 parenthesis 0.9 minus y. So, plug in ko yan dito. 23,9850 times 0.9 minus, okay. Ganito nga lang, no? Mag-change ako ng variable. Yung kailangan kasi sa calcu, x lang yung unknown variable. No? Madali lang yan, no? Palitan ko muna to ng x, no? Basta alam natin na sinasolve natin yung value ng y. Pero sa calculator, ang ilalagay natin ay x. Paano maglalagay ng x? Ito ba yan siya? Hindi ito yan, ha? Hindi yan. So, tingin ka sa calculator, may kulay pulang x dyan. At ayun yun, ayan. Apo. Pulang x. Para ma-access yung pulang x na yan, press ka lang ng alpha, tapos press mo yung x. Yun, may x na. Close parenthesis. Proceed tayo dito sa part na to, kung 24 something. Plus 24,9858. Ay, mali. 9858 times 0.1. Tapos, plus 25.9826 y. Again, yung y, pinalitan natin ng x, no? Kasi gusto ni calcu x lang. So, yan. So, tignan natin ulit yung equation. 24,305 equal 28,9850 times 0.9 minus x plus 24,9858 times 0.1 plus 25,9826 y or x dito. So, para isolve ni calculator yung value ng x, ang gagawin mo na lang is yung shift solve. Kaya tawag namin dito shift solve na. So, press mo yung shift, then yung solve. Then, itong number dito, yung nakaraang pinindot ko lang. So, hindi ito yung sagot. So, pag lumabas yung solve for x, equal sign mo na lang. So, ito yung value na hinahanap natin sa sa equation natin. Diba? Tingnan mo, 0.1101, 0.1101. Niragap lang natin. Yeah. So, that's how you solve unknown variables using calculators. No? So, yeah. Calculators na may ganito is usually yung Casio, itong model na to. Apo. Casio 570. Yung Sharp meron din. So, magagamit mo rin siya in the future, no? Kaya magandang investment yung calculator. Opo. Sir, what if pag pinindot mo equals dun sa baba, bago mo pindutin yung shift solve? Ang lalabas dun syntax error. Okay. Kailangan shift solve ka. Shift solve muna po bago equals. Pag every time na may unknown variable sa calcu, sa equation na nilagay mo, kailangan shift solve. Kasi kapag yung equal sign lang, naglalagay doon error, syntax error. So, ganun lang. Mabasa mag-ingat lang dito, no? Sige. Hindi ko naman papanoorin to ni Mariel after. Sige. So, ingat lang ha. Sa algebra, itong algebra part na to. So, mag-ingat dyan. Pero, same concept pa rin. Para makakuha tayo ng dalawang equations, depende sa pangangailangan, yung isang equation, dito natin makukuha, no? Yan. Pwede natin i-expand yan as that, no? Saan natin makukuha pa yung isang equation? Yung fractional abundance, di ba? So, di ba, again, pag pinag-add natin yung mga fractional abundance, 100% lang yan. So, ibig sabihin, may dalawa tayong equations na pwede gamitin. Depende sa
gamit. No? Depende sa pangangailangan. Okay, so with that, no, siguro bigyan kitang time. Practice ka sa number 3, pati sa, isa na lang pala na. Last activity na to, no. Tapos sa Sabado na lang ulit tayo. Okay, so practice mo si number 3. No? Gallium has two naturally occurring isotopes, gallium-69. Ito yung atomic mass units. Ito yung gagamitin mo, yung AMU. No? So, ayan, 689257. And yung gallium-71. Ito yung gagamitin mong AMU. Ayan yung isotope mass. What are the percent abundance of the two isotopes? Hinahanap yung percentage abundance ng dalawa. Look for gallium's average atomic mass. Okay. So, ano ba yung average atomic mass ni gallium? Check ko nga dito. Average atomic mass ni gallium. 69,723. 69,723. Yun na ba yung buo? Atomic data. Yun na nga yung buo. 69,723. Sige. So, yun. So, 69,723. Ito. Average atomic mass. So, yan. Hanapin mo yung dalawang fractional abundance na. So, again, dalawa yung pagkukunan nating equations, ha? Itong average atomic mass, o kaya itong fractional abundance na. So, this problem will use the same style, no? Same technique as the previous problem. Siguro screenshot mo yan, no? And may copy ka naman ng pictures ng previous problem. Yan. Apa. Sige. Bigyan kita mga, magsabi ka na lang kung tapos ka na. No? Sige. Off ko muna yung cam.
Tapos na po, sir. Sige, wait lang. Wait. Sige po, sir. Okay. So, sige, sagot natin. Yan. So, anong technique ginawa mo? Fractional abundance, dalawa yung missing, x plus y equals 100% po. So yung substitution, pwedeng x equals 100% minus y, o kaya yung y equals 100% minus x. Pero gamitin yung decimal, ha? Sige. So, tama yun. Sige, solve natin. Isasend po, sir. Dito sa Sige. chat. Sige, tignan natin. Ayan yung ginawa mo. Sige. So, tignan natin. C9, 762. Ayan yung working equation. Yung isa pa, no? Yung dalawang fractional abundance. Tapos, equal sila sa 1. Ano yung pinalitan mo dito, Vince? Yung X po. So, yung x. Wala. 69, 68, x. Times 1 po. Times 1. Ito lang. So, kung x papalitan mo, dapat may substitution ka na 1 minus y. Diba? Saan siya dito? Kasama pa pala yung 1 po pala. Oo. Kulang ako ng 1, sir. Teka, tapusin ko po ulit. Bale, 1y po yun, sir. 1 minus y. 1 minus y po. Kaya may Teka. dalawang y dito. Sige. So ganun po pala mangyayari kapag sa-substitute yung kagulo. Oo, ganun. Kaya ingat sa substitution. Kasi ito, pwede mo to i-rewrite as x equals 1 minus y. Yung 1 minus y yung ipapalit mo sa x mismo. Po. So, bali sir, mangyayari lang, madadagdag lang dito sa third equation po, yung 69.73 equals 68.9257 times 1 plus 70.9249 times 1 negative y. Ganito yung mangyayari para ma-visualize ka rin. Teka lang. Okay. 69,723 equals 68.9257 9257 times x muna plus 9249 po. 9249 y tapos left, diba, x plus y. X plus y equals 1. Pag gusto mo palitan yung x, 1 minus y. So, ito yung ipapasok natin sa x, no? Mangyari 69,723 equals 68,9257 times 1 minus, ayan, ganyan. Yung kabila po. Yun. Y, okay po. The rest na lang is transpose, tapos pag samatimahin mo yung mga y, no? Wait lang. Sige, okay lang. Yan. Sige, sabihin mo na lang ulit pag okay.
Okay na po, sir. Sige na. Check natin. Sige. Sinad ko po ulit. Ayun na. So, yan. Tama na yun. So, andun na yung y. Ano? Sorry. 1 minus y to itong second. So, x equals 1 minus y. Pero tama naman dito. No? Pero, Balik-baliktad po. note mo na lang. So, 1 minus y, plug in mo na lang. Ayan, multiply. Pwede mo ito ipag-add. Ayan. Samahin mo sila. Okay. So, tignan ko. Verify ka. Calculate ko. Equals. Okay, so 3998. Ito yung isotope A, no? Yung 689257, 39.988% siya. Tapos isotope Y 60.12. Ayan, so tama na. So ganun lang yung math niya. Basta ingat ka lang sa sa lipatan ng terms, no? So, yun. Opo. Okay, so, Bali talagang po talaga siya. Kasama po talaga yung kabilang variable sa kabilang equation. Oo. So, ganun. Kasi Kailangan ang ginawa ko po, pagsama-samahin. ang ginawa ko lang kanina is nag-transverse lang ako ng 0. Parang naging 0. Sama mo pa rin siya para mathematically equivalent pa rin. So anyway, so tama naman yung solution mo doon. No? So, yun ang muna tayo sa ngayon. Ano gagawin natin next meeting? So next meeting sa Sabado, we will start our discussion on ions and molecules. No? So tapos na tayo sa part ng atoms. So nag-start tayo with atomic history. No? Yung iba't ibang experiments. We have the cathode ray tube experiment, J.J. Thompson yan. Ano yung nagawa niya dito? Nag-discover niya yung electrons. Si Millikan naman, oil drop experiment, ginawa niya dito. He measured the charge and the mass of the electron. Then, ito yung itsura ng atom ni J.J. Thompson. Kay Dalton, bilog lang yan. Kay Thompson, may negative charge daw. Si Rutherford naman, kilala siya for the gold foil scattering experiment. No? Yun. So, doon niya na-discover that the atom is mostly an empty space. And yung gitna, yung nucleus that is positive in charge. Kasi may protons doon. Si Chadwick, ang na-discover naman ni Chadwick is the neutrons. No? Na yung neutrons pala yung tumutulong para pagsama-samahin yung protons and wala siyang mass, wala siyang charge, no? So, yan. Then, ito yung ating modern subatomic particle details. And we know na in representing our atoms, may tatlo tayong parts, no? So, may element symbol, may atomic number, may mass number, and yung number sa taas dito, yun yung charge, no? So, atomic number of protons yon. Mass number, proton plus neutron, yung charge, proton minus electron. So, tamang bilang lang. Paano mo malalaman yung element symbol? Just check the atomic number, no? Tapos tingin ka sa periodic table. What else? We also have isotopes, no? These are the same atoms of the same element, but they differ in the number of neutrons, no? So, as a result, no, naging marami yung versions ng ating atoms. So, to account for the masses of those isotopes, we use the formula, the average atomic mass
is the sum of the isotope mass times the fractional abundance. No? So this allows us to get the number or the average atomic mass that is used in the periodic table. So yun lang yung summary ng ginawa natin. No? So by next meeting, no, we will discuss yung periodic table onti lang. Then yung mga molecules and how they form ions, no? And ano yung mga formulas, how to predict the formulas, and how to name them. No? Yun, so, yun lang naman. No? So, mabilisan lang naman yung discussion next week. More on ano siya, Naming rules. No? Ay, rules po. Naming. So, since puro rules to, better kung may copy ka ng handouts na ano. Apo. Kasi magbabasa lang tayo. No? So, anyway. So, yun. So, thank you, Vince. No? So, Apo, sir. pasabi na lang kay Mariel. Si Mariel. No? Sabi na lang kay Mariel na yung recording in-upload ko pala sa YouTube kasi may ibang estudyante naghahanap, hindi nila ma-access. No? So, ganun Apo, na lang. sir. So, salamat, Vince, and see you on Saturday po. Saturday. No? Sige.